Hola a todos, yo soy Richard Gorham, and maestro de inglés en Escuela Superior de Lawrence. Hi everybody, I'm Rich Gorham. I'm an English teacher here at the Lawrence High School campus. Welcome to the Lawrence High School campus Home, School, and Community Connection. This is a program that focuses on the important connections between the school, home, and community in helping students successfully complete high school. With me is our co-host, Ms. Eliana Martinez, a social studies teacher at the Health and Human Services High School. Bienvenidos al programa de conexión entre la escuela, el hogar y la comunidad de la Escuela Secundaria de Lawrence. Este programa se enfoca en la conexión importante entre padres, la escuela y la comunidad para ayudar a todos los estudiantes a completar la secundaria exitosamente. Él es Richard Gorham y yo soy Eliana Martínez, una maestra de estudios sociales en la Escuela de Servicios y Salud en la Escuela Secundaria de Lawrence. All of the 6 schools here on the Lawrence High School campus have parent-teacher organizations which meet regularly to discuss and plan activities as well as learn what is going on in their child's school here on the campus. Local, state, and organizations have a presence on the campus in a variety of ways, all to help students be successful in high school and beyond. Las 6 escuelas pequeñas, cada una tiene su propia organización de padres y maestros. Ellos se reúnen regularmente para discutir y planificar actividades y también para saber más de lo que está sucediendo en la escuela. Cada una de ellas está comprometida para ayudar a los estudiantes a completar la secundaria y ser exitosos aquí y más allá. All 3 parts, the school, parents, and the community work together to support and encourage students to complete high school successfully, go on to further education, and become contributing members of the community. Esas 3 partes, la escuela, la familia y la comunidad, trabajan juntos para apoyar a cada estudiante y animarles a que sean exitosos aquí, que sigan su educación y que sean miembros contribuyentes a su comunidad. Here on our first show of the school year, we have 2 very special guests with us today, both of whom have direct influence and responsibility for Lawrence High School and all of the Lawrence Public Schools. First, the Honorable Mayor of the City of Lawrence and Lawrence High School alum himself, Mr. Daniel Rivera, and the Superintendent of the Lawrence Public Schools, Mr. Jeff Riley. Welcome to both of you. Thank you for coming. Este es el primer programa del año escolar. Hoy tenemos a 2 invitados muy especiales. Primeramente, el honorable alcalde y exalumno de las escuelas públicas de Lawrence, Daniel Rivera. Y con él, el superintendente de todas las escuelas públicas de Lawrence, Jeffrey Riley. Bienvenidos a los dos. How you doing? Thank you for joining us this morning. Mr. Mayor, we'll start with you today. It's been 10 months that you've been in office. You're chairman of the Lawrence School Committee, and you're a former city councilor. In the time you've been in office, what have you seen happening in the city schools? Señor alcalde, si me permite. Claro, claro. Ya usted previamente había sido concejal de la ciudad, tiene 10 meses como alcalde y también es el líder del comité escolar de la escuela. ¿Cómo ve usted el progreso de las escuelas desde que tomó oficina? Bueno, yo en el corto tiempo que yo sea el portavoz del comité de escuela, los logros de los muchachos, el número de padres que están involucrados en la escuela, el enfoque de verdad de cambiar la manera en cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos, son cosas que yo he visto y para nosotros era un orgullo que ellos llegaron a este nivel. So for me, it's one of those things where seeing the goals set and reached by the kids, the amount of time that parents are being involved in their kids' schools, and just the type of focus that they've had in trying to change the way kids are learning in the classroom has been a great honor for us, especially since they've done so well in achieving those goals. Mr. Superintendent, could I ask you to talk a little bit about what's been happening in the Lawrence Public Schools in general and here on the Lawrence High School campus specifically? Sure. I think over the last few years there's been tremendous academic improvements in the district. Last year we were one of, if not the most improved school district in Massachusetts, and we actually did better this past year. So we've raised the number of level 1 schools to 6, up from 2 just a few short years ago. We expect that trend will continue. We're just seeing great gains across the board, and we're very pleased with that. The graduation rate is up, the dropout rate is down, and let me be clear, we still have a lot of work to do in that area. We're not where we need to be, but the signs are pointing to the positive.
La pregunta para el superintendente fue que diga un poco sobre cómo están las escuelas públicas y en particular la secundaria. Él dijo que todas están mejorando y que hemos tenido mucho progreso en el número de escuelas que están a nivel 1 estatal. Teníamos 2, ahora tenemos 6. Este año también hemos visto una mejoría en el número de estudiantes que se están graduando y estamos viendo que los números de estudiantes que dejan la escuela están disminuyendo. On this show, we're always talking about the partnership between schools, families, and the community. Could I ask the two of you, and Mr. Mayor, I'll ask you to go first, could you talk a little bit about the importance of each of these three parts in helping students be successful? En el programa siempre estamos hablando sobre la conexión entre las escuelas, la familia y la comunidad. ¿Pueden hablar los dos, por favor, sobre la importancia de esas tres partes y cómo colaboran para un estudiante exitoso? Bueno, para mí, cuando yo pienso de cómo uno avanza la educación en nuestra comunidad, los padres juegan tan importante un papel, pero los hijos, si no lo hacen bien, tampoco podemos lograr la meta que tenemos delante de nosotros. Pero entonces la escuela, como están en los centros de nuestro vecindario, es como un centro comunitario. Debemos verlo así y asegurar que todos están hablando uno con el otro. And so I see it this way. I mean, parents play such a big role in the kids' advancement in school. So if they're actively involved and the kids are trying to do the best they can to reach the goals that they have for them educationally, I think that it goes a long way. But the schools play such a central part because they're basically like community centers in the middle of our neighborhoods. So parents need to feel comfortable going to the schools. Kids need to see schools as a support system, and they need to do their part of it. And I see the three legs of a stool. But it's, you know, I have personal experience. I had to take care of my nephew when I was out of college. My sister had some trouble, so my nephew stayed with me for 3 years. And being involved in the school helped me help him grow, but also helped me keep him on track because he didn't get in trouble. And having a relationship with the teacher was important. And I went to the school and I saw where he went to school, where he ate lunch. Having that familiarity made it easier for me to be a better parent in nighttime when he was home. So, entendiendo bien, como yo tenía una experiencia con el hijo de mi hermana, que cuando él estaba en la escuela aquí, yo lo tenía conmigo por como 3 años, y participando con la maestra, yendo a la escuela, viendo dónde él comió el almuerzo, me ayudó de noche a ayudarle a él a avanzar educativamente. Mr. Superintendent? Yeah, I mean, I think parents are a key part of the process, and I think in the past, the schools haven't done a great job of welcoming parents into the schools, and we're really trying to change that now. We're opening up a family resource center. We're really doing more events at the schools that parents can participate in because we need parents. I used to tell my parents when I was a principal in Boston, as a middle school principal, now is the time to stay involved in your kids' education. There's a tendency to be really involved in elementary school, and as the kids get older, kind of give them more space. But I think actually the time when the kids need their parents most in the schools is during middle and high school. And so we just ask parents to stay involved. El superintendente dice que anteriormente él le decía a los padres que cuando los hijos estaban un poco más jóvenes era el tiempo indicado para tener un papel más grande en su educación, pero ahora él ve como en todas las edades, no importa la edad o la etapa del estudiante, el padre siempre tiene que estar al centro de ese proceso. Could I ask you to speak for a few minutes on the partnership between the mayor's office and the superintendent's office? How do the two of you work together to improve the Lawrence Public Schools and the city as a whole? Díganos los dos, por favor, cómo están trabajando juntos ustedes para mejorar la ciudad y también las escuelas. I just stay out of Jeff's way. Yo nomás me quedo de asegurar que lo que está haciendo Jeff, no me meto en el medio. Pero en serio es así, porque yo no tengo una carrera en educación, pero nosotros tenemos una relación que hablamos de lo que se va a hacer, hablamos de lo que se necesita y nosotros trabajamos juntos a buscar esa cosa. Pero más que nada, en el pasado, muchísimos de los políticos se metieron adelante de la agenda educativa y metían muchísimas cosas que no tenían nada que ver con la educación de los muchachos. Yo creo que para mí es bien importante, de verdad, asegurar que yo no me pongo en el medio entre lo que están haciendo y lo que ellos quieren lograr. I mean, it's really true. I do try to stay out of the way because I don't have an educational background. But, you know, we do talk about things that we want to do, how do we get them done, what are the obstacles, and we work together. But, you know, we have a long
bad history in Lawrence of politicians getting in the way between education and the educators. And we need to stop that. So it's really, I'd say it as just that I do stay out of just way, but it is really a good thing, and clearly it's working. Yeah, I just, the mayor's being a little modest. The mayor's been a real key to the good things happening in the schools here. In some ways, he's like a rock star when he comes to the events. He's swarmed by kids and is a real role model for our children. And I think we have a great relationship, and he's been involved in all these events. He comes to everything. And the kids know that, the teachers know that, and they appreciate the support. El superintendente dice que el alcalde está siendo un poco humilde. Él siempre ha sido muy apoyador de todas las actividades e iniciativas del departamento escolar, y que cuando él asiste a un evento es como una estrella de farándula. Todos los niños se le acercan a él y lo quieren saludar y conocerlo. Él le da las gracias a él por el apoyo que le ha brindado al departamento escolar en lograr sus metas. Mr. Mayor, you received the endorsement of the Lawrence Teachers Union in your campaign for office last year. I'm going to ask you to talk about how the way that the city has been working with the union, and I'll ask Mr. Riley to tell us about the partnership that the school department has with the union, and especially about the Oliver Partnership School. El año pasado, alcalde, su campaña recibió el apoyo del sindicato de maestros. Díganos un poco cómo su departamento ha estado trabajando junto con ese sindicato. Sí. Para mí fue un honor recibir el apoyo del sindicato de los maestros, pero más allá, sabiendo que ellos son los soldados en la guerra contra asegurar que nuestros hijos tengan la educación que se merecen, y involucrándolo a ellos en este plan de desarrollar un nivel más alto de educación para nuestros hijos es bien importante. Sin ellos no se puede. Yo creo que por mucho tiempo gente dice, bueno, si los muchachos están haciendo mal es porque los maestros no están haciendo su trabajo. Pero el asunto es más complicado que eso, trabajando, asegurando que las maestras y maestros se sientan parte del plan de desarrollo. A la misma vez, asegurando que los maestros que no hacen lo que deben hacer también se están en un plan de desarrollo para ellos mismos. Pero para mí es un orgullo tenerlo como apoyo. Pero ahora ellos ven que yo tengo una voz para ellos en el comité escolar. So for me, it was an honor to get the support of the teachers union, because I see them really as the foot soldiers in this war to try to make public schools better every day. And you really can't have the success you want without having them part of the just turnaround plan and invested and involved. A lot of people think that you can't have innovation in public schools without beating up on teachers, and I think that that's totally the opposite. I think what's happening in Lawrence is you absolutely have innovation, you absolutely have collective bargaining agreement, a contract no one ever thought that you could sign. But at the end of the day, it means teachers are feeling part of the process. It also means that when there are problems with teachers, that there's a process in which those people can get retrained. And at the end of the day, sometimes you may have to move people out, but I think teachers feel more invested in the total outcome of the schools, and I think that's great. So for me, I mean, I think I've spent my life in school districts with the teachers union. I was, a principal and proud to be a principal of an AFT school that was, one of the highest performing in the state many years ago. My children go to an AFT union school, and although there was a lot of calls for people to blow up this district or destroy the teachers union, I just felt like that was so disrespectful and not really what I'm about. I don't know if you want to translate that. El superintendente siempre ha trabajado con sindicatos de maestros. Él ha sido principal en escuelas donde la Federación Americana de Maestros está presente. Sus hijos también asisten a una escuela tal. Y él dice que para él, cuando él empezó su trabajo, muchas personas pensaban que lo mejor era desmantelar el sindicato, pero él pensaba que esa no era la mejor solución. I want to echo what the mayor said. People somehow think that reform can't be done with a teachers union. I just don't agree with that. And the reality is what's happening here proves that it can be done. Randy Weingarten, the national AFT president, was here to celebrate that because there are other people across this country that are spending a lot of time bashing teachers, and that's just not how we do business in Lawrence. Para él ha visto como el sindicato ha celebrado los logros de las escuelas y están trabajando juntos. Por ejemplo, el presidente de la unión, el sindicato, vino aquí a Lawrence a celebrar el progreso que estamos haciendo. El superintendente no piensa que hay que
hablar mal de los maestros para poder seguir adelante, sino que con todos juntos podemos colaborar. I think finally, when we had one of our schools was level 4 and needed to be fixed, we called on the teachers union to create a partnership school that was really run by teachers, and that's shown great improvement in its first year. Un buen ejemplo de esa colaboración es que en la Oliver se han unido el sindicato y el departamento escolar para juntos organizar una nueva escuela que los dos están manejando y va muy bien este año. This fall, the Massachusetts Department of Education announced that 2 more Lawrence Public Schools reached Level 1 status, bringing Lawrence to a total of 6 Level 1 schools. These middle and elementary schools feed students to the schools here on the Lawrence High School campus. Could I ask each of you to talk a little bit about what Level 1 status means and what the other schools in the district are doing to improve and reach for that Level 1 status? Este otoño el departamento escolar anunció que 2 escuelas más en Lawrence han logrado el nivel 1 del estado. Esto quiere decir que ahora tenemos un total de 6 escuelas a nivel 1. Esas escuelas primarias son las que envían estudiantes a la escuela secundaria. Explíquele por favor a los padres qué quiere decir nivel 1 y qué están haciendo las escuelas que no son ni de nivel 1 para llegar a ese nivel. No, es bien importante porque más que nada enseña que en Lawrence cosas se pueden hacer, cosas se pueden lograr, cosas difíciles. Y hacer nivel 1 como una escuela es una cosa bien difícil. Y cuando estaban nominando la lista de ciudades que tienen 6 escuelas a nivel 1, nada más habían 2 otras, aunque hay otras que tienen 7 y 8 y más, pero de las que tienen 6, estamos en una categoría con Newton y Belmont, que son distritos que no tienen los problemas que nosotros tenemos, no tienen las necesidades que los padres tienen en esta comunidad. Más que nada enseña bien que en Lawrence cosas se pueden hacer y que nosotros como una comunidad somos una comunidad de trabajadores y gente de familia que nos importa primero que nada la educación. I mean, for me, this level 1 thing is really about that things can happen in Lawrence. And for so long, people think that nothing can happen in Lawrence, especially nothing positive. So, you know, when you're in a category and you look at all the cities and towns that have a certain number of level 1 schools, and we're in the same category with Newton and Belmont, it just goes to show you that, you know, despite the needs of our community, despite the troubles that our kids have and our families have, that we too can excel at something very difficult, because it's hard to become a level 1 school. And I think that the growth of from 2-3 years ago to 6 now shows you how hard folks are working to make the city, the schools a better place. And again, to me, it just shows you things can happen in Lawrence. Yeah, so I think there's maybe 25% of the schools actually attain a level 1 designation, and there's different criteria you have to hit. So the fact that we have, 6 schools, and we anticipate to have more schools in the coming years is really a great testament to the hard work of the teachers. Solamente el 25% de las escuelas en este estado llegan a nivel 1 y el hecho de que nosotros hemos logrado que 6 de las nuestras estén a ese nivel es un gran logro, pero también sabemos que hay más todavía por lograr ese nivel. No, and there's also just a follow-up on this is there are a bunch of schools that are level 4, they've been level 4 for 3 years, that can't even be judged yet because of their level 4 status. And we talked about this at the school committee meeting that a bunch of those people, because they haven't been able to be judged for level 1 status, when they come out, they're actually going to be competitive for the level 1 status. So hay una cuanta escuelas que no tienen el nivel 1, que además tienen el nivel 4, que es el peor, pero ellos por tener el número de 4 no podían compartir en el proceso para ver si han llegado o logrado el nivel 1. So se espera que eso también van a estar compitiendo cuando ellos salgan de ese proceso, que pueden salir de nivel 1 también. So más se espera. Over the last couple of weeks, the district has been honored by visits from the United States Secretary of Education Arne Duncan, and more recently by the Governor of the Commonwealth of Massachusetts, Deval Patrick. How did those visits come about, and how meaningful is that for our city and our schools? En las últimas 2 semanas hemos tenido visitas de, primeramente, el secretario de Educación, Arne Duncan, y también del gobernador del estado de Massachusetts, Deval Patrick. ¿Qué significa esto para la ciudad de Lawrence? Bueno, esa gente nada más vienen a un lugar por 2 cosas. Si hay un tremendo problema o si hay una cosa grande para celebrar. Y ellos se acercan a esa cosa cuando hay un logro tan grande que ellos saben que pueden ponerle el nombre de ellos al lado de ese logro. Para nosotros, el trabajo que hizo los maestros, los padres, los hijos en la escuela y el staff de Jeff, que siempre está enfocado en cómo
lograr esas cosas que son difíciles con la educación de nuestro hijo. Es la razón por que ellos vinieron, por lo digo otra vez, ellos no van a venir por dos cosas, si hay un gran problema o si hay una gran cosa para celebrar, y para nosotros, gracias a Dios, es porque tenemos algo grande para celebrar. You know, folks like that only come for two reasons. If you have a huge problem, or if something great is happening, they want to stand next to everybody who's doing all the work. So luckily for us, it's the latter, where they have all this great stuff happening, and they want to put their names next to something positive. But it's really all the work of the kids, the students, the teachers, and the parents, along with Jeff's team, to make sure that people are meeting the goals that everybody thought was impossible. Hey, this thing about it can happen, things that people didn't think could happen. I think if you would have told somebody, 3 years ago, maybe 4 years ago, you're going to have 6 level 1 schools, you're going to be in the top 10% of the gateway cities as opposed to the bottom 10% in achievement, and you're going to be one of the best improved school districts, people thought that's not possible. So when those things happen, the governor wants to be there, the Secretary of Education wants to be here, the president from the unions want to come, because everybody wants to say, look, what can happen in public schools? Yeah, I think it's a real honor for the teachers, the kids, and the parents about the hard work they've done. You don't see, and you see people, you've got a union president on one side who's often contrasted against National Union president with the Secretary of Education, Arnie Duncan. Sometimes have very different perspectives on things, but they both came, and the governor's come. So it's just, it's real, it's a positive message for our kids, I think, and for our families. Es una honra para los padres y los estudiantes y también la escuela que vengan personas de tanto reconocimiento como el secretario de Educación, que a veces se ha puesto en contraste a la presidenta del Sindicato de Maestros Nacional, Randy Weingarten. También el gobernador. Ellos todos vienen aquí para celebrar, como ha dicho el alcalde, los logros de la ciudad, una de la cual la gente no pensaba que lo podía hacer. I know your time with us is short, but before I let you go, I want to ask one final question. Could you talk a little bit about your long-term vision for the Lawrence Public Schools and what we can look for in the future for the Lawrence Public Schools and Lawrence High School? Sabemos que el tiempo es corto, pero si nos pueden decir un poco cuáles son sus metas a largo plazo y especialmente para las escuelas públicas de Lawrence. Por favor. Para mí va a seguir asegurando que lo que haga Jeff, que yo me aseguro que no esté en medio de eso, dándole los recursos que necesita, la atención que ellos necesitan, y asegurando que cuando hay un problema en avanzando ese programa de educación en nuestra comunidad, que nosotros estamos apoyando y no peleando de cosas que no vale la pena. Yo creo que el próximo enfoque va a tener que ser la escuela aquí en Lawrence High School. Una cosa que como graduado yo de esta escuela, creo que se tiene que enfocar un ching más en qué se está enseñando aquí, no solamente que gradúen la gente o no se salgan de la escuela, pero enfocarnos bien en cómo vamos a enseñar y qué le estamos enseñando a los estudiantes. No que yo quiero decir que se va a enseñar, pero vamos a enfocarnos bien en asegurar que lo que ellos están enseñando de aquí salen con algo que pueden coger trabajo. I'm going to continue to have my policy of just staying out of Jeff's way. And I'm really serious about that, giving them the resources he needs, the support he needs, to make sure he and his staff are advancing the program. But I would like to see some more focus on the high school and figuring out what we're teaching, not so much as, I think the two big goals of dropout rate going down and graduation rate going up is awesome. But I think as the job landscape changes, we have to make sure we're teaching them the right things to get them jobs afterwards. But they're going to be on it, and I'm just going to support them. So I think as a district, we want to continue the progress. We're not satisfied being one of the better gateway cities. We want our kids to have a comparable experience to any suburban kid in Massachusetts. Mm-hmm. For the high school, we have a new headmaster in place. We've given him some time to kind of assess what's happening here. He doesn't know it yet, but I am going to charge him with, thinking about how do you reimagine what the high school looks like? What changes do you want? Working with the teachers, what do you guys think needs to be done? And I've heard we have something called Teacher Leader Cabinet. I heard last year from a lot of the high school folks on that cabinet. They said, well, when are the changes going to come to the high school? And I said, well, we're going to stage things, and certainly, it's time for us to really look at what works. We've got a new headmaster in place, Lawrence High graduate, principal of our highest performing high school academy, and we want him working with the teachers to kind of figure out what is next for Lawrence High School. Yeah, we're really excited about Mr. Fiato. Mr. Fiato graduated Lawrence High School with my sister.
So I was a little punk kid when he was when we were in high school. But so I think that bodes well for us because of his pedigree of being a Lawrence kid who went to Lawrence High. Pero el principal de la escuela, Mr. Fiaro, nosotros tenemos mucha esperanza que él va a hacer una gran cosa para nosotros aquí. En el distrito se esperan muchos cambios, entre ellos aquí en la escuela secundaria tenemos un nuevo gerente que se llama Michael Fiaro, que también fue un alumno aquí en la escuela secundaria, es de Lawrence y tiene mucha experiencia como maestro, como principal y ahora como el gerente de la escuela. A él se le va a dar la tarea de pensar en formas en las cuales se pueden preparar las escuelas secundarias aquí individualmente para los años venideros. We're almost at the end of our time for the show. I'd like to thank Mr. Mayor, Mr. Superintendent. Thank you both for being our guests. Thank you. Thank you for having us. Gracias a los dos invitados, el tiempo ya que se nos acaba, pero estamos muy agradecidos de que los dos pudieron venir. Gracias. I'd like to invite all of our viewers to join us here at Lawrence High School on Saturday, November 1st for Lawrence High School's open house. There'll be tables and performances by students, and it's an opportunity to get to know Lawrence High School, to get a tour of the facility, to see what goes on here and see how you can become involved. Especially, we'd like to invite all of the current 8th grade students and their families. Come check out Lawrence High School and see what's here for you. El sábado 1 de noviembre de 12 a 3 vamos a tener una recepción general aquí en la Escuela Secundaria de Lawrence. Les invitamos a que vengan y aprendan un poco sobre cada una de las 6 escuelas pequeñas, que vean un poco las presentaciones de estudiantes y maestros y que traigan especialmente a sus estudiantes de 8º grado, los que van a venir aquí el año que viene. Thank you to all of our viewers for tuning in today who are seeing us on Comcast Channel 99, Verizon Channel 41, or on the Lawrence Public Schools YouTube channel. Gracias a todos ustedes, los que nos están viendo en el canal 99 de Comcast, 41 de Verizon o en el canal de YouTube de Lawrence Public Schools. We'll be back again soon with another edition of the Lawrence High School Campus Connection. Nos vemos el mes que viene en la siguiente edición de la conexión de la Escuela Secundaria de Lawrence. And as we say on every show, we know that our students achieve more when there's a home, school, and community connection. Y como decimos en cada programa, los estudiantes logran más cuando hay una conexión entre el hogar, la escuela y su comunidad. Thanks for watching. We'll see you next time. Gracias, hasta la próxima.